Bora. Aqui este banana já entregamos as coisas. O que ele nos pediu. Bom, a nossa missão que temos é a principal, não é? Yeah. É exatamente a principal e é para lá direitinho que vamos. Que há aqui um para fazer, mas vou primeiro ganhar. Aqui não aqui já aqui estive neste acampamento, acho eu, não? Eu já estive aqui, acho eu. Há aqui umas ruínas que não consigo ainda entrar, fazer. Bora. Vamos arrancar e vamos fazer a missão. Aqui o Forbidden West tem muitas máquinas de guerra, daquelas com qual lutamos na batalha final do Zero Dawn. Não sei se elas vieram, se elas foram emergidas quando nessa tal batalha, nessa altura, e se depois ficaram aqui assim freeze, mas isto dá um contexto ao jogo brutal. Não, what? Shit. Olha ali, Thunderjaw. Olha-me para o bicho. Mas eu não consigo fazer scan dele ainda. Uai. Ok, temos que nos aproximar um bocadinho, se calhar. Ok, wait a minute. Eu preciso disto. Eu preciso disto. Bora. Uau. Eu não consigo reconhecer ainda o bicho. Vou ter que lá ir. Só para fazer. Só para fazer scan. Oh no. Who are you? Vamos aqui fazer a missão principal. Já exploramos bastante o mapa. Está na hora de fazermos uma missão principal. Agora, tem que ir para ali. Tem que ir exatamente para ali. Tem que ir ali àquela máquina. Uau. Não, what? Espera aí. Tem que ir para aqui. Yeah. Sabe nadar a máquina? Nope. Para. Uau. There's a lot to explore down there. Don't know what I could... Ok, bora. É para aqui, não é? Yeah.
This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. Ok. Workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place Silence would slink away to. But what was he doing here? My device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Vamos ativar isto e vamos ver. Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. Son of a bitch. He thinks he's got it all figured out. Bastard. I Yeah. guess there's only one way to find out where he moved the orb. E é isto aqui. Que é este rastro aqui, não é? Right? Well, I better see where this trail leads. Este nevoeiro. Está a chover, ou seja, tudo mau sinal. Isto nunca é um bom sinal. Bom, mas isto a nível gráfico está, olhem para isto, belíssimo, belíssimo, está incrível, espetacular mesmo. Bom, não canso de dizer isso, o jogo está absolutamente incrível. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. Falcão do gelo. Crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it. And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. É, ela está um bocado chateada. Que é aquilo lá atrás. It's weak against shock. Vou ter que lutar contra isto, não é? Yeah. Alright. Let's go. Isto é forte contra aqui? Isto é fraco contra o fogo. Alright. Here we go. Mete-se fogo, está aqui a bola e depois ele sofre muito mais dano. Olha bem, easy. Vocês podem fazer isto com qualquer. Vocês podem fazer isto com qualquer máquina. É só verem qual é o tipo vulnerável. Por exemplo, este é vulnerável aos choques. Põe cheio de choques e depois ele sofre muito mais dano.
Dana. Ei, 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 ei. Penso que me vais fugir, meu. Fuck, fugiu. Olha aí. Penso que me vais fugir. Oh, banana. Depois vês que não tens hipóteses, começas a fugir, não é? Era bonito, era. Agora. Foi ele aí? Estás com Covid ou quê? Estás um bocado com tosse, tu estás. Faz-te mal. Já vou seguir o caminho. Vou apanhar estas estreitas. Bora. Back on trail. Bora. E o meu gajo arrastou isto por boa longe. Mas onde é que o gajo foi arranjar isto? Será que o gajo já tinha isto antes deste atacar? O gajo foi com um sinal pequenino. Não ficou com esta bola gigante. Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Não sei, mas já vamos descobrir. Principalmente porque vamos dar override aqui a isto. Quem penses? Shit. Ok, se está aqui neste símbolo vermelho, levanta. Oh yeah, baby. Mesmo a tempo. Pois é. Também subir ajuda. Ajuda a estar a defrontar máquinas assim, porque ganhamos experiência para subir de nível. Aumenta o dano. Vamos conseguir aumentar a nossa resistência. É super bom. E também, claro, para não dizer o loot, não é? Super importante o loot. O que é isto? Folha de metal. Acho que também existem umas poucas... Isto é o que eu estou a pensar. Não. Sua recolha requer equipamento especial. Quem é esse banana que está aqui? Didn't expect to see anyone else out here. It might be handy to resupply. My focus is detecting some kind of there! beacon. What's Honora doing this far west? No matter. Feel to my soul, my wares are the finest. Ah, vai, obrigado pelo material. Bom, viram? Chegamos aqui e já conseguimos ter material para comprar. Alguns arcos, bora. E é isto que eu me refiro. O que é que há aqui? O que eu acho que estou a ir em direção aqui para baixo? Dá lá para coisas. These lights were built for leaving. And kicking. Oh shit. Estou no meio de um. Bora. Já veio para aqui. Looks
Looks like the trail goes into the hillside. Yeah. Yeah, temos que ir aqui para dentro, bora. Okay. Let's see where this goes. E lá, ficou um bocado escuro. I guess Silence used that machine to haul his prize. Ali está ela. Uau, mas que máquina é esta? É um fuçanga? What? That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn. Come on, Hades. You still in there? Ah, achas que está aí o Hades ainda? Já não está aí à tua espera. What? Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the AI. Come to destroy me. Yes. Permanently this yeah. time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Well, não está errado. Silence asked you where to find a backup of Gaia. Data error. Memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. Pois, mesmo. What did Silence do to you? Vais-me Hades? dizer alguma coisa útil ou nem por isso? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data error. Yeah. Memory structures disintegrate. Fuck. You don't remember any of it? I remember you. How Well, convenient. like me beating you at the spire. Erro outra vez. Okay. That's not going anywhere. Ok. Silence questioned you about Também the não vai mysterious responder a isto, não é? The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error. Memory structures disintegrated. A cena é só erros. O Silence destruiu isto tudo. Ok, vamos avançar. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. Será What que do é? you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked-out plans to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinguished. What? You remember this? Yes, data intact, non-viable.
So? That's centuries ago. It's what you were designed to do. My sphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override on. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. Ok. That was nice. Eu acho que deve haver mais versões disto. Isto não era tão simples. Não pode ser tão simples. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware, I see. So, all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Ok, vais partilhar? Did you find a backup of Gaia or not? Yes. Oh, yes. Yes. I Nice. believe I did. Isso é bom. Where? Voila. What? Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? Mas espera aí, antes disso. You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Yep. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. E vais partilhar? Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last Aí é I checked, chato, you meu. had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time.
Go get a backup. Ainda não sei se é de acreditar, confiar naquele gajo no Silas para o bem ou se ele tem segundas intenções. Alright. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy. Aloy ficou mais agressiva. Thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. Well, não parece estar errado. Bora, Aloy. Vamos lá abrir essa shit. Essa porta genética. Elizabeth Sobeck. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobeck. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. And luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. Right. You can be patient for a while longer. Ok, vai se See desenvolver. those crystals there? Yeah. The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater. You should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, Right. I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Great. Preciso de galga coisas. Preciso do quê mesmo? O que é que eu tenho que tirar? Bobina de faísca. Ok. Right. Aqui era onde eu estava. Aquilo seria uma máquina. Those machines should have the parts I need for the igniter. I should Preciso de galgadores. My focus can show me where the Célula, power is. cilindro de ácido, Machines carga... weak to purge water. Bem, eu preciso do quê? 8 minutos. Caraças, sorry. Preciso da bobina. Ok. Onde é que está a bobina? Célula... Onde é que está a bobina? Célula de energia, cilindro de ácido. Oh. Será isto? There goes the part. Gotta pick it up. Eu não consegui tirar a peça. Shit. Mas eu consegui tirar umas peças aqui. Isto é o quê? Não, também não é isto. Shit. What the fuck?
Bobina de fisca de galgador. Pois, isto é um galgador, não é? Yeah. Só pode ser o que está debaixo do corpo. Eu já tirei a parte de cima, mas não tirei aquela da traseira. Aquela. Ou esta aqui. What the hell? Ok, tirei-lhe as peças quase todas. E outra. Consegui? Não? What? Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering. Bora. More like extracting a valuable data. Só apanhar isto. Estes são medicinais, ok, não preciso disto. Bora. E também tinha aqui a outra. By the way, bobina de faísca, yeah. Tem duas. Bora. Afinal também tinha tirado a anterior. Bora, 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 bora. Aqui temos um tonador. Agora temos um puxador. What? Vou meter aqui. Ah não, quero isto. Quero o tonador. Ok. Alright. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Bora. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Ok, isto era aquilo que da outra vez não consegui passar. I'd step back if I were you. Yeah. Please step inside. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. Yeah. Bora.